Hi everyone, welcome back to Neo Home Tuition. It's me Nasira Anish. ഇന്ന് CBSE 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സയൻസ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് മിസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മിസ്സിന്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞു മക്കളെയും ഇന്നത്തെ ഈ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അവർ സെഷൻ വി ഹാവ് എ ടാസ്ക് അല്ലേ? ഇന്നത്തെ GK ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. Let us check what it is. Please read. BrahMos NG missile is jointly developed by India and which country? I repeat. BrahMos NG missile is jointly developed by India and which country? Options are given there. Russia, China, Australia and Japan. If you know the answer, please keep it in your mind. Let us discuss the answer the last moment of this session. Okay. So, if you are ready, let us move to our chapter, that is force and pressure. So, in this chapter, what all things we have to discuss, or in this session, എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക? യെസ്, ബൈ ദിസ് സെഷൻ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ ഫോഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു ഫോഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായി സാധിക്കും. പിന്നെയോ യു ക്യാൻ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് യു ക്യാൻ ലിസ്റ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൽഫ് യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. സോ ലെറ്റ് us move to the first part, that is definition of force. For that, please observe the given pictures there. What all actions are taking place here? Please note. In all these actions taking place with the help of either a push or pull, isn't it? What do you mean by a push or pull? Yes, by a push, what we are doing is we try to move that object away from our body. Clear, Anna? If so, what about a pull? Yes, we try to move that object towards us. So, from these examples, or by using the concept of this push and pull, can you give a definition for force? Please try it. Yes, a force is a pull or push or both. But it is a force is a push or a pull or both. So can you feel that force? Can you see in that force? Yes. We can't see that force, but we can feel and observe the effect of force. Only we can observe the effect of force. And if so, simply can we give definition for push and pull? Yes. Push is a force to move an object away from our body. It's like we can define pull. How? A pull is when we apply a force to move an object towards our body. Isn't it? That's about push and pull. Then, will there be any action which involves this push and pull together? Yes. Which are they? Whenever we are scrubbing the floor, whenever we are sawing wood, rowing a boat, or whenever playing guitar, in all these cases, this push and pull come together. So we can say that these actions take place in the form of either push or pull or both. If so, when does a force come into play? Do you know? Please observe the given pictures. In this first picture, what you can understand? And what about this second picture? Yes, in the first picture, a man is simply standing behind a stationary car. At that time, will the car move by his presence? No. The car will not
move. If so, what about in the second case, when he push a car or apply a force on that car, what happens? Yes, there will be movement of that car. Yes, a force is applied. Whenever a man apply a force on a car, it will move. The effect will be there. Then what about in this picture? Actually, what these girls doing? They're trying to push each other. രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം തള്ളി നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലേ? Or in this case, this man and the cow pull each other. പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരസ്പരം pull ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? വലിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So we can say that in all these cases, not in all, not in the last three pictures, we can say that a force comes into play. Isn't it? If so, what we can infer when a force come into play? When there will be an interaction between two objects, this force comes into play. Or we can say that forces are due to an interaction. From this example, we can say that at least two objects must interact for a force to come into play, that we know. Or an interaction of one object with another object results in a force between two objects. If you understand this, next let us explore a force. Let us understand more about this force. Okay. Please observe the given picture there. What these boys doing? Yes, they are trying to push a box. How they apply the force? The same direction or in opposite direction? Yes, they are applying the force in the same direction. As a result, we can say that the movement of that box is more easier. Or we can say that whenever two forces act in the same direction, these forces added together, the net force will be the sum of two forces. That is, for example, if we consider two forces F1 and F2, both are acting in the same direction, the net force on the body be represented as the sum, that is F1 plus F2. If so, what about two forces acting in different direction or in opposite direction? Please observe. I think whenever see this situation, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു മത്സരം വന്നിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്? അതെ, വടംവലി മത്സരം അല്ലേ? വളരെ വാശിയേറിയ വടംവലി മത്സരം കാണാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉത്സാഹമാണ് അല്ലേ? അവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്? രണ്ട് ടീമുകൾ ഉണ്ടാവും. രണ്ട് ടീമുകളും വളരെയധികം വാശിയോടെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. At that time, what we can say, sometimes there will be no movement for that rope, that we can discuss later. But after sometimes we can say that the rope will move in a particular direction. Can you say why? Yes, whenever two forces are applied in opposite direction, the net force on that body is the difference of these two forces. Or the object will move in the direction of larger forces. അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കാറ്? ഏത് ടീമാണോ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ടീമിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കല്ലേ റോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുക? So we can say that whenever two forces are opposite each other, that will result the difference of these two forces and is in the direction of larger force. For example, if we represent two forces are F1 and F2,
If F2 is greater than F1, the net force on that body be represented as F2 minus F1. We can say that the effective force on the object depends on the net force acting on that body. What is the effective force? എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? The net force that will depends on the net force acting on that body. Okay. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എല്ലാം എന്താണ് റോപ്പിന് മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് പ്ലേ ചെയ്യാറല്ലേ? സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാട്ട് വി ക്യാൻ ഇൻഫർ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസ്? രണ്ട് ടീമുകളും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ there is no movement of the rope. What will be the reason? Do you know? Yes, even if two forces are in opposite direction, these are equal. അതെന്താണ്? Equal but opposite forces are acting there. As a result, the net force എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. That is why there is no effect of that forces, or these forces can be called as balanced forces. What it is? Balanced forces. So how we can define these balanced forces? The forces are, whenever two forces are equal and opposite, we can say that the net force acting on that body is 0. Such a pair of forces are called balanced force. What are the effects of this balanced force? We discussed that by the balanced forces, there will be no change in the state of rest or state of motion of an object, but it can change size and shape of the object. Please keep this point in your mind. I think these properties are clear with you. Then let us check the effect of force. Before that, what do you understand by the force? ഈ ഫോഴ്സിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്? യെസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ we can say that the force has magnitude as well as direction. What do you mean by magnitude? Yes, the strength of the force is known as magnitude. You can say that force has both magnitude and direction. What is SI unit of force? It's Newton, but CGS unit is Dyne. Then let us check the effects of forces. Please observe this picture. What understand? Yes, a force can make a moving object to stop. അല്ലേ? മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും? ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ a force can make an object move also. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ, സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് സാധ്യമാകും. Besides, what else? Yes, we know. The case of cricket, we know by hitting that ball with a bat, it will change the direction of that ball, isn't it? So we can say that a force can change the direction of a moving object. കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ? Yes, a force can change the shape of an object. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലേ? So you can say that a force can change the shape of an object. So അപ്പോ effect of force നെ നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് correlate ചെയ്താൽ, which are they? Yes, a force makes a stationary object moves. A force stops a moving object. A force changes the speed of a moving object. A force changes the direction of a moving object. That will change the shape permanently or temporarily. These are the effects of a force. So, can you say what will happen by this force? നമുക്കൊന്ന് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി
എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സിംഗിൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യിച്ചാൽ how we can say, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡും ഡയറക്ഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. In all these cases, we can say that there will be a change in its state of motion. Or we can say that an object may be at rest or in motion. Both are its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. What is force doing? A force may bring a change in the state of motion of an object. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോയിന്റുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബിഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് അവർ സെഷൻ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ടു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ഗിവ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദീസ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. What is the direction of force? Sorry, what is the definition of force? Options are given there. From there, please choose a correct one. Very good. A force is a push or pull on an object. If so, what's the second question? Which of the following is not an example of a force? Options are gravitational force, magnetic force, frictional force, and temperature. The answer is temperature. Do you get the answer of that GK question? What it is? Yes, ഏത് കൺട്രിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഏറ്റെടുത്തത്? The answer is Russia. So, let us wind up today's session. That's all. Thank you.